Hi, everybody. I'm Esther Allen, and this is Lucrecia Martel, who made the extraordinary film that you've all just seen. I am actually the translator into English of the novel that the film is based on. So my first question for Lucrecia is, not surprisingly, about the novel. You've often said that when you first read the book, your reaction was one of euphoria. You always use that word, euphoria. And I just wanted to, now that I have the opportunity, now that I have the pleasure and privilege of having this opportunity, I wanted to ask you if you could describe that more. Why euphoria? Why do you think this book gave you such a sense of euphoria? Me gusta esa palabra así en su etimología más clásica, que es lo que transporta el bien. Lucrecia says, I like this word because of its etymology, which means what brings what is good, what brings good things, euphoria. Porque y no explica nada. La euforia no explica nada. And euphoria explains nothing. Y así me dio mucha felicidad y no entendía exactamente por qué. Obviamente, te da felicidad leer una buena novela, pero era algo más. Yo tenía la sensación que había entendido algo fundamental de la existencia, pero no sabía qué. The book made me very happy, and of course reading a good book always makes you very happy, but the book gave me something more. It gave me a sense of having understood some fundamental truth about human existence, but I didn't know what. Y de a poco me da la impresión que estoy entendiendo qué es, pero hice la película sin saberlo, digamos. And lately, I feel like I'm coming to understand what that is, but I made the movie without understanding it. Sí. And what is it? No sé si lo terminé de entender. Es sobre cómo es el tiempo cuando uno ya no tiene tiempo, cuando la vida se termina. It's something about what time is like when time is ending, when life is over. Cómo uno recuerda el tiempo, como el tiempo recordado cuando ya no queda más tiempo. How you can remember time when there is no more time. Es sobre eso. No es muy claro, ¿no? Pero That's not very clear, but I think we'll leave it there for the moment. So my second question, beginning with the book, my second question, of course, is on the subject of adaptation, which obviously is something film scholars talk about a lot. I'm not a film scholar, but being as involved in this book as I am, I can't help feeling that there's something a little bit different from a normal adaptation going on here. In other words, for those of you who might have read the book, the film is very, very different from the book. But it's not different in the way of a normal movie where the director has taken a couple of pretexts, a couple of characters, and then made their own thing out of it. What strikes me as being really profound about your film is that it is a reading of the book. Every way in which it departs from the book is based on something in the book and is like a very subtle reframing or transformation or inversion of something in the book. And I'll just give one example. In the book, there are 3 different instances where some animal or insect or snake is crawling along a character's skin. And there's a terror that the person is going to be bitten. And this never happens. And in the movie, there's none of this crawling. But suddenly at the end, we have the captain who's been bitten, and his hand is swelling. So it's not exactly a departure from the book. It takes a possibility that the book had explored and then makes it happen on the screen. So, and I see that throughout. So I wonder, is this in fact, is your film really kind of a reading of the book? Eso es algo que aprendí ahora, porque obviamente cualquier persona de cine o que está cerca del cine o ha leído algo sabe que
esa frase que dicen que es de Kubrick. Si es de Kubrick, es muy injusto Kubrick, pero dicen que la dijo Kubrick, que es muy difícil hacer una película buena de una buena novela. So this is something that I learned recently. There's a famous statement by Kubrick, I'm not sure if it really was Kubrick, who said it's very difficult to make a good book from a good novel. A good movie, excuse me. A good movie from a good Lo novel. cual me parece muy injusto porque si uno de un libro, sea cual sea su calidad, saca las fuerzas y la imaginación suficiente para hacer una película, tan malo no debe ser. That seems very unjust to me because if you're able to get the strength and the inspiration to make a film out of any book, it must not be that bad a book if it inspired you to do that. Pero lo que entonces cuando yo pensé cuando terminé de leer la novela pensé quiero hacer una película, creo que puedo hacer una película. Más bien quiero hacer una película, que es como una cosa que no me pasa todo el tiempo. When I finished reading the book, I thought I can make a film, or rather, I thought I want to make a film of this book, which doesn't happen very often to me. In fact, it's your first adaptation. You'd never made a film based Sí. on somebody else's work before. Sí, pero trabajando sobre eso me di cuenta que cuando se habla de la literatura y el cine, no se tiene en cuenta que está el libro, está la película, pero en el medio hay un ser humano que es el lector, que también es el guionista o el director, pero que es un lector. When we talk about adaptation in movies, we always forget about this figure in between who is the reader and is also the screenwriter and the director. The screenwriter and the director is also a reader of the book. Claro. Y esta es una teoría que tengo sobre la literatura, que es cuando uno lee, digamos, ¿cuál es la magia de los escritores? Que someten al lector a un ritmo y a una intensidad y corramos eso del argumento, ¿no? One of the magical things about reading is that when you read, a writer subjects you to a rhythm and an intensity, and I'm not talking about the plot at all. Y eso, digamos, pongamos el argumento como una capa más de ese mecanismo. And then the plot is just one more layer in this mechanism. Y después que uno ha pasado por ese ritmo, porque además cuando uno lee hay un sonido que se forma en la cabeza de uno, que es un sonido, ¿qué es ese sonido? Porque uno dice las palabras y las palabras suenan. When you read, there's a sound that forms in your mind, and what is that sound? You're not saying the words, but the words are resonating in your head. Digamos, todos sabemos, con la poesía es más fácil. Cuando uno lee una poesía, aunque la lee en silencio, lo que perturba muy fuertemente la poesía es ese sonido que se forma dentro de uno, ¿no? We all know that with poetry, this is easier to recognize that when we read poetry, we hear these sounds. Y entonces, en esta novela, que escrita de esta manera tan particular, ese sonido que se va armando, que no es el sonido solo de las palabras con las que está escrita, sino es el sonido de las cosas que están representadas, ¿en qué estado dejan a una persona? So with this sound that emanates from the novel, which isn't only the sound of the words of the novel, what kind of a state does it leave the reader in? Eso es por lo cual se quemaban los libros en otra época, porque realmente hay un peligro, hay una infección que se produce con los libros. This is why books were burned in other periods, because there's really a danger, almost an infection that a book can produce. Y ese fenómeno hace que uno tenga el impulso para salir de ese estado de hacer algo. And that phenomenon propels you to do something with the book. Yo hice una película, pero debe haber gente que ha hecho hijos, que ha hecho otras cosas. Hay que investigar los niños que nacieron, qué libros leyó los padres en esa época. I made a movie, but some people must have had children. We should investigate, what children were born after their parents read this book.
Yo pienso que algún día alguien de estos de Big Data, esta gente que está en esos temas, va a descubrir que la literatura, ese ritmo, esa cosa a la que nos somete la literatura, realmente genera una intoxicación, una transformación real física del cuerpo, ¿no? Pero dejamos eso para otro momento. The literature, the reading of literature really intoxicates the body, leaves a true intoxication. In fact, you've actually made films that simply showed people reading aloud stories. Sí. You were telling me about that the other night. Que grabé, porque antes de Sama, no me acuerdo si fue antes o durante, no, mientras estaba escribiendo, hice como unos experimentos de buscar lo que yo creía era el lector perfecto para distintos cuentos. De Di Benedetto? No. Había uno que era de Benedetto, de distintos autores argentinos. So while she was writing Zama, she tried to find the ideal reader for different stories and then recorded them, but also filmed people reading them, or just recorded them? Solamente audio. Okay, only audio. Porque la verdad a mí me interesa ese tema del sonido en la literatura, porque está un poco, en la pintura se ha analizado que hay un componente sonoro, aunque no sea audible, y la literatura también lo tiene. Por supuesto que a mí me gusta mucho el tema del sonido, entonces es como en algo en lo que me fijo. I'm interested in this idea of sound in literature. In painting, people have talked about it more. And since I'm passionate about sound, as you could no doubt tell from the film you just saw, it interests me with regard to literature as well. Y entonces fue un experimento en esa búsqueda. So that was an experiment as part of that inquiry. You've often said in the past that the actual filming of Sama, when you were on location in remote areas of near the Gran Chaco or in the Gran Chaco, not far from Paraguay, but in Argentina, that the filming was the most extraordinary experience of making a film, of filming a film that you've had. And in fact, it was documented in the documentary film Light Years by Manuel Abramovich, and also in a book by a poet named Selva Almada, who went along on the shoot and wrote about it. And I'm just curious, did that intense experience of making the film, of being out, knee deep in mud in the heat, did that change your idea of what you wanted the film to be? No, porque yo ya conocía esa región. Antes de filmar había ido bastante, y en todo caso diría que esa región influyó en la escritura, en todo caso. I already knew that area, and in fact, what I would say is that area, my experience of that area, influenced the writing of the script. Pero hay una cosa que me preguntaste antes que no terminé de decir, que es que ese ritmo al que somete la literatura y esa cosa sonora inaudita está muy cerca del cine. Que cuando pensamos en literatura pensamos en los libros y no en esa otra materia. This rhythm that literature subjects people to, that writing, powerful literary writing subjects people to, is very close to film. And when we think about books, we don't think about it, but it's very similar to film. Por favor, decí que es que me acordé porque si no voy a quedar como una loca, que de golpe, que por favor digas que estoy respondiendo la pregunta de hace un rato. Oh, okay, yes. She was actually answering the question from the previous question. I was trying to get the answer. So yes, that was the previous question, not the one about the experience of the shoot. So you already had an idea of what you wanted to be, you wanted the film to be. But at the same time, you told someone that the experience of the shoot, you were actually living through what you were trying to say, something like that? Lo que pasó es que el rodaje estaba en medio del agua, todos esos bichos, y realmente puso a todo el equipo en un estado de un poco
no alterado mal, porque estábamos todos como en un estado de excitación muy particular. So the filming, we were, knee deep in water. There were insects everywhere, animals, and the whole team was in a state of, yeah, I wouldn't say they weren't buried alive, but there was a tremendous excitement, a tremendous Sí. experience. A mí me da vergüenza un poco hablar de la experiencia intensa del rodaje, porque yo comparo con, no sé, un minero sacando carbón de una mina, y la verdad que la intensidad de un rodaje es nada, ¿no? It embarrasses me a little to talk about the intensity of the experience of filming because I compare it to, say, a miner digging a coal out of a mine, and the experience of the filming is nothing next to that. Sí, la verdad que no es como para andar haciendo gala de la... I don't want to go around, giving myself airs about that adventurous process. So let's move on to another question that we were sort of talking about last night. Zama obviously involves frontier regions, armed men, indigenous peoples, many, many elements that we associate with the genre of the Western. So how did you relate to, what is your relationship to the Western, and how did that impact the making of Zama, do you think? What role did it play? Western es todo lo que vi en mi infancia en la televisión. O sea, yo me crié con los westerns, jugué hasta los 15 años y desde los 9 hasta los 15 andaba siempre con un revólver. Así que el western para mí es como un deporte, no es como un género. I grew up watching Westerns on TV, and until I was 15 years old, I always had a revolver, I'm assuming a toy revolver, I'm not going to dig any deeper on that one, in my pocket. And so for me, the Western is, this imaginary world of my childhood. No, es un deporte. And a sport, it's a sport, Digamos, delante de mis compañeras de colegio yo lo defendía como un deporte porque era una vergüenza una chica con un revólver todo el tiempo. And my schoolmates, I would defend it as a kind of sport because it was kind of a scandal, this girl with a revolver in her pocket. Sí, lo llevaba a veces al colegio, o sea, Sometimes I would take it to school with me. era de mentira el revólver, ¿no? Claro. It was not a real revolver, it was a toy revolver. Pero así que para mí el western es un deporte que lo practiqué físicamente. It was like a sport that I played. Entonces, pero esta película no las... Por supuesto que uno ve caballos, ve sombreros y hombres y paisajes y ya uno piensa en el western, pero en verdad en Argentina tenemos toda una literatura que es la gauchesca que tiene todos esos componentes, ¿no? So, of course, you see men, horses, hats, wilderness, and you think of a Western. But we have our own literature in Argentina, gaucho literature, which is sort of our own kind of Western. Claro. Así que pienso que eso fue una gran influencia también. So I think that was also a big influence on the film. One of the other obvious things that's present in the film that's kind of been growing in your work is the interest in the indigenous communities, which the film that I think many of you might be about to see, The Headless Woman, very, very peripherally, the indigenous is what is not seen, what is buried, what is not present in The Headless Woman. And then after that, Lucrecia made a film for the bicentennial of the nation of Argentina, which won its freedom from Spain in 1810. So that was 2010 was the bicentennial, and she made a short called Nueva Argyrópolis, which was very, very strongly involved with indigenous themes. And obviously the indigenous presence in Zama is very strong as well. So how did you come to this? Sí, cuando uno empieza a hablar de las cuestiones indígenas, es medio, para mucha gente, deja de escuchar. When someone starts talking about the subject of the indigenous, a lot of people just stop listening. Porque hay tantos lugares comunes en torno a ese tema. There are so many platitudes related to that theme, that subject. Y a mí me parece que hay una forma, sobre todo para la clase media blanca, que le cuesta mucho sensibilizarse con otras cosas. Hay una razón por la cual que me parece permite prestar atención a ese tema
con ojos y oídos nuevos, y es la pérdida de belleza, que es cuando un idioma desaparece. The white middle class doesn't want to pay much attention to this subject, but there's one thing that I think can be particularly compelling, which is the loss of beauty when a language dies. Cuando hice ese corto, lo que yo quería era grabar con muchas lenguas que existen en el territorio argentino y que son muy hermosas y que de ninguna manera ninguno de nosotros nos hace pensar en Argentina si las escuchamos. When I made that short film for the bicentennial, I wanted to just record this wide diversity of languages that are spoken in Argentina, but none of us thinks of Argentina when we hear these languages. None of us thinks of them as Argentine languages. Entonces el corto fue una especie de excusa. Yo ya estaba trabajando hacía tiempo en el crimen de un dirigente indígena y un poco estaba con esos temas, pero más que nada fue por eso, como 200 años después de la independencia, digamos que nos independizamos de España, de la colonia, digamos del corte de la colonia. La población indígena es la población más pobrísima de la Argentina. O sea, ¿qué pasó? En 200 años no hicimos nada. So I also started working on a documentary about the murder of an indigenous man. And what strikes me is that 200 years after the independence of Argentina, the indigenous population of Argentina is the very poorest segment of the population. And my question is, what have we done in those 200 years that has, done nothing? What have we achieved as a nation, having done nothing for these people? Y qué torpeza y qué brutalidad hay en nuestra cultura para que la gente más pobre de la Argentina habla 2 lenguas. Y eso no significa ningún valor para nosotros. And what kind of brutality must there be in our culture that the poorest people among us speak 2 languages and that means nothing to the rest of the population? Entonces, el otro día, hace poco estuve en España presentando Sama y fui otra vez a la Alhambra y ahí, bueno, en la historia de la Alhambra dicen que durante 300 años ese edificio estuvo invadido y abandonado por el desprecio que había por la cultura árabe después que fueron expulsados. Digo, ¿cuántos años hay que esperar para darse cuenta de las cosas? Ya no digo de las personas, porque ponernos en esa cosa es como... Pero para la pérdida de belleza que es no cuidar de nada, no reconocer por cuestiones políticas, por miserias, no reconocer la grandeza o la belleza de la obra de alguien, y en este caso la lengua. I was just in Spain and I went to visit the Alhambra, and they told me that for hundreds of years after the Arabs left Spain, the Alhambra was left in ruins because there was such a disdain, a contempt for Arab culture. And I feel like 300 years or something, the Alhambra was disdained. And I feel like we're doing the same thing in Argentina with the indigenous languages. Pero aparte con el agravante de que hay personas concretas involucradas, ¿no? And there are real living people involved, not people who have left. And the loss of beauty with the loss of those languages is, as poignant as the Alhambra. No sé, creo que también es la pobreza del cine, porque el cine... esto no me canso de decirlo porque me parece ya tan obvio y que no puedo creer que algunas personas se sorprenden cuando el cine es un lenguaje que solamente está representando a la clase media, media alta blanca en el mundo, no en Argentina o en Estados Unidos. It's also the impoverishment of cinema itself, because everywhere in the world, the movies are only representing the white middle class. Y es increíble que
no sé, que con 100 años de historia siga igual la situación. And it's incredible that after so many years of history, after so many centuries, it remains the same. The situation remains the Claro, same. 100 años de historia del cine, ¿no? Oh, 100 years of the history of the movies. Claro. It's still the same. It's the same people being represented. I have one more question, and then after that, maybe we'll take some questions from the audience if we have time. I think maybe we do. So my final question actually involves languages, but another language, one that's not in any way endangered. One of the things that I think even someone who doesn't speak Spanish will notice at the end of the movie is that the band of men that Sama sets out into the countryside with are Brazilians, and they actually speak Portuguese. So their disguise is really not very complete, because it's hard to imagine how anyone could have thought that they were on the same side, given that they speak a completely different language. And of course, there's the performance by the extraordinary Brazilian actor. Really not sure how to pronounce his name. Mateus. Bueno, es medio difícil. Yeah, Mateus Nachtergaele. So I was just wondering what motivated that decision to suddenly have all these Brazilians there? Porque esto es una película en la frontera, y entonces no hay nada cosa que represente mejor la frontera que esa confusión de lenguas. Well, this is a border movie, and there's nothing that represents the border better than that confusion of languages. Y en verdad, digamos, si uno va a la frontera argentino-brasilera, el portugués y el español van y vienen. And if you go to the border between Argentina and Brazil, the flow back and forth between Spanish and Portuguese is pretty seamless. Is there anybody in the audience who'd like to ask a question? Yeah. Film or video? La película en que fue hecha en digital. Digital. Mm-hmm. Yeah? The question is about screenwriting. What's your method? What's your approach for screenwriting, especially since plot is not central? Mira, que no escribir no significa, digamos, yo entiendo tu pregunta. Lo que creo es que es creer que la trama y la escritura están unidas es una locura de nuestra cultura. I think that believing that plot and writing are connected is one of the mad beliefs of our culture. Para mí es una confusión muy grande que hay, y que encima las series de televisión tan exitosas han hecho volver a la gente locamente a la trama. The great popularity of TV series have made people return in this kind of, again, crazy way to the idea of plot. Pero para mí, ya voy a contestar lo que me preguntaste. La trama, digamos, supongamos, si comparáramos con el océano, digamos, la trama es al océano como es la espuma del mar. Si uno quiere explicar el mar y solamente habla de la espuma, imagínate todo lo que se está perdiendo. So if we compare this to an ocean, to the ocean, the plot is like the sea foam. It's like the foam on top of the ocean. And who would only talk about the sea foam as a way of describing the ocean? No habría ballenas, no habría tiburones. There'd be no sharks. No There'd be no habría whales. los peces esos luminosos que hay en las profundidades. Swimming in the depths. Habría, ¿no? Imagínate. Entonces, para escribir no es ningún problema no estar aferrado a la trama. So when you're writing, it's not a problem at all not to be in the grip of a plot or not to be seizing a plot. Para mí lo que sí es importante es algo que va a sonar un poco filosófico, pero es muy práctico, que es todas las cosas tienen,
si uno pudiera disolver las cosas en agua, en un líquido, todos los atributos de una cosa se disolvería en muchísimos atributos, el sonido, el color, la temperatura, ¿no? Hasta una persona podría disolverse en cosas mucho más complejas. So if you were to take anything at all, and dissolve it in water, it would separate into many, many different attributes: sound, color, smell, taste. Even a person you could do this with, dissolve them into many different attributes. Y entonces si uno concibe a las cosas de esa manera desagregada, es mucho más fácil aludir a las cosas disueltas en sus atributos sin tener que mencionarlas como una unidad. So if you have this idea, this kind of disaggregated idea of things, it's much easier. Es más fácil en las escenas convocar algunos atributos y mantener una cosa presente en muchas escenas, en todas las escenas. It's much easier. Como hacer presente algo. Make something present in certain of its attributes, Claro. through different scenes. Por ejemplo, esto es un ejemplo que doy siempre, ¿no? Mira, te lo voy a dar con mi lapicera. For example, Mira, si yo tengo esta lapicera, ¿no? Suponete que no fuera una lapicera y fuera un cuchillo. Si la película se llama, es un ejemplo que me da mucha vergüenza decir porque lo digo siempre, pero no importa. Si la película se llamara El asesino del cuchillo. so for example, this is my pencil case, but imagine that it weren't a pencil case, imagine that it were a knife, Sí. and that the title of the film was The Murderer with a Knife. Entonces, ya está la palabra knife. Todos de la palabra de un cuchillo sabemos cómo se lleva, para qué sirve, cuánto la temperatura, el brillo, un cierto sonido. So as soon as we hear the knife, we know what it's used for, we have sounds associated with it, the temperature that it has, the sound, the different attributes of it. Hay una actitud cuando alguien lleva un cuchillo, ¿no? Una actitud física. There's a certain physical stance when someone's carrying a knife. Entonces, supongamos que queremos filmar la película El asesino del cuchillo. Ya en el título está la imagen. Cuando empiece la película, ya la presencia del cuchillo va a estar en tu cabeza. Si después empieza la escena con este lugar y está oscuro y entra alguien, es la primera escena de la película, entra alguien y vemos que hay un brillo en la mano. Ese brillo es muy difícil, digamos, acabamos de ver que la película se llama El asesino del cuchillo. Esta escena está oscura, alguien entra y tiene un brillo en la mano, debe ser un cuchillo, ¿no? Por ahí es la lapicera, pero más probablemente sea un cuchillo. So let's say that we make this movie called The Murderer with a Knife, and the very first scene of the film, everything's dark, we can't really see anything, we are aware of a shadowy figure, and there's something shiny associated with that figure. We're instantly going to think that that's the knife. Entonces, ya tenemos la palabra, después aparece el brillo y el cuchillo vuelve a hacerse presente en la cabeza del espectador. So we have the word, and then we see something glint, and the knife is there, it's present. Y de repente las luces se apagan por completo porque va a empezar una película o algo y se escucha clink, 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 como que cayó algo de metal. So then everything goes black, and we hear a sound, clink, 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 like something metal has fallen. Y así, en cada escena, en cada toma, podés generar en la mente del espectador la idea de cuchillo sin necesidad de ver el cuchillo, sin necesidad que se hable del cuchillo. So in every scene, in every shot, you can make the idea of the knife palpable to the viewer without ever showing them a knife. Para escribir las películas que son como estas, que no están locamente atadas a la trama, So to write a movie like this one, which is not
crazily attached to plot, conviene disolver todas las cosas en sus atributos y tenerlas presentes durante toda la película, a casi todas las cosas. so you have to dissolve everything in the film into all of its attributes and keep them, make them present through all the scenes throughout the whole film. Y hay muchas cosas que van a estar presentes en la mente del espectador, aunque no se comprenda a dónde van, pero van a estar presentes y se van a ir organizando de alguna manera. And so there are lots of things that are going to be present in the mind of the spectator, even though it's not understood what they're doing there, where they're going, but they're going to make themselves present in the spectator's mind and consciousness. Después, por supuesto, que hay como un trabajo que hay, digo, no es que desprecio absolutamente la trama, no, por supuesto que hay un trabajo con eso, pero no necesitamos estar como con el turning point, el no sé cuánto point y el otro point. No hace falta eso. So of course plot is necessary, but it's not that necessary. Do we have time? One more question? Okay. You? She loves you and she could hear you talk for the rest of her life. Deberíamos después de una semana, ¿qué opinas? We'll see how you feel after a week. Sí, mira, yo entiendo. ¿Puedo traducir la pregunta? Given how many producers there were on this film, and given that you're a woman, and lately people have been talking so much about the kinds of obstacles that women face in making films, could you talk a little bit about obstacles that you faced in making Zama? Mira, cuando hay una película con tantos productores significa que nadie puso mucha plata. When you see a movie with so many producers, it means none of them really gave that much money. Y es mucho más fácil trabajar con pequeños productores en términos de dinero que con lidiar con dos grandes productores que pusieron toda la plata y que pueden decir, che, esto no me gusta, y es más pesado que un coro de productores y que es más difícil que no les guste la misma cosa. It's much easier to work with a bunch of different producers who all gave a little bit of money than to work with, say, just two producers who each gave a lot of money, and one of them says, "Oh, I don't like that." Whereas with however many producers, they were all going to disagree about all the different aspects of the film. Pero más allá de eso, yo diría que tomen nota de estos productores porque estos productores realmente les interesa hacer cine y no tienen los prejuicios sobre el cine que tienen muchísimos otros productores. Así que So more than anything, I think you should take note of which producers were involved in this film, because these are producers that are really interested in making movies and in moving beyond these kinds of obstacles. Y después, ser mujer, mira, ser mujer es difícil si sos mujer, pobre sobre todo, si no sos blanca. Pero de verdad, para mí ser mujer nunca fue un problema. And as far as the question of being a woman is certainly difficult if you're poor, if you're not white. But for me, being a woman has not been difficult. Y sobre todo si te pasa lo que a mí, que tuve una gran confusión. A los 15 años, en Argentina se estrenó, cuando yo tenía 15 años, en Argentina se estrenó una película que se llamó Camila, que estaba dirigida por María Luisa Bember y producida por Lita Stantic, ¿no? Una película. So especially when I was 15 years old, a film premiered in Argentina called Camila, which was made by María Luisa Bamberg, and it was a great event. Fue un éxito increíble durante décadas, la película más vista de Argentina. An incredible success for many decades. It's the most seen movie in Argentine film history. Yo, que a los 15 años estaba dejando los revólveres, me di cuenta de este fenómeno, de que había una película tan exitosa, dirigida y producida por una mujer, y pensé que era así, que el cine lo hacían las mujeres. So there I was, age 15, still carrying my revolver, and I just thought that was what the movies were. They were made by women. Así que, por error, pensé que, y igual lo creo que en el futuro va a ser, dentro de 50 años vamos a tener que hacer un esfuerzo para que haya hombres en el cine. Porque es una actividad tan apropiada para las mujeres
que creo que pronto vamos a tener el problema contrario. So that was my mistake, but I like to think that within 50 years we're going to have to make an effort so that men are still involved in movies, because it's an activity that's so appropriate for women and that women are so good at, that we'll have to make sure that men are still included. We'll have to make a special effort. Bueno, allá hay una Esa fue pregunta. la última pregunta, creo. ¿No? ¿Tienes? ¿Sí? ¿Una más? Okay. One more. Okay, someone over here okay. has a question? Yo creo que hay demasiadas películas, I think there are too many movies. muchísimas cosas que no sirven para nada. Many that don't serve any purpose whatsoever. Vas a una librería y hay demasiados libros y hay una gran cantidad que son estupideces. If you go into a bookstore, there are too many books, and many of them are just idiotic. Vas a comprar unas galletas y hay demasiadas clases de galletas. You go to buy yourself a packet of cookies, and there's just too many different kinds of cookies. Eso no es una necesidad humana. That's Eso not a es human necessity. el mercado. Yo no voy a dejar que mi vida esté tan digitalizada por el mercado. Yo voy a filmar cuando más o menos se me dé la gana y no se me dan mucho las ganas. It's all about the market, and I'm not going to let myself be led by the market, only when I feel like it. And sometimes I don't feel like it. Y aparte me he dado cuenta que la gente quiere más a la gente que no aparece tanto. I've also realized that people love the people who aren't so in their face all the time. They love those people more. Así que es mi estrategia. That's my strategy. Gracias.